one is the second part, which I prepared for 4-year computer science student revision for chapter 1 computer security. We will start today from OSI security architecture. When we say OSI, it means that OSI means Open Systems Interconnection. Okay, we are speaking about security architecture here. When we say this, the OSI security architecture mainly focus on what? Security, attack mechanism, and service. Okay, let us see them one by one. When we say security attack, any action that compromises the security of information owned by an organization is called security attack. Okay. The second one is security mechanism. Security mechanism in the service is to protect security attack. The system use some mechanism and they provide us security service. ማለት ነው ኮንሰፕቱ ሁለቱን አንድ ላይ ስንጨምቀው ማለት ነው ጊዜ ለሚወይ ነው ተከተካኔ ሮላሉ ማለት ነው security mechanism is what is a process that is designed to what detect, prevent or recover from a security attack. That is called what? Security mechanism. When we say security service, ይሄ ደግሞ mechanism ነው define የሚያደርገው okay mechanism ይሱን ፈየደሜት ጀቹ ማለት ዲፈረንስ ቤት security service ጊዜ ነው services are intended to counter security attacks by using security mechanism ጀቹ ማያ አራገባበት simply security service ማለት service intended to counter security attacks service security mechanismዎችን በመጠቀም security attack የሚከላከል ነው ማለት ነው okay it is a process or communication service that enhance the security of the data processing system and the information transfer of an organization. The service are intended to counter security attack. It's intended to what? To counter security attacks. And they make use of one or more security mechanism to provide service. That is what we call security service. Let us see them in detail one by one. እነዚህን ሶስቱን እንያቸው አንድ በአንድ ማለት ነው ምናቸው ሶስቶቹ security attack, security mechanism እና security service የምናቸው የOSI security architectureዎች ናቸው እንዳትረሱ when we come under security attack there are two kinds of security attack okay passive attack and active attacks okay የመጀመሪያውን ነኝ ከድሮ ጊዜ ላሉ passive attack እቹን ኮንሰፕቱን ልንገራችሁ አንዴ ኮንሰፕቱ ምንድነው passive attack ማለት ነው አይኑን ጥሎ ብቻ ማየት ነው እኛ ምንንዛላከው ሜሴጅ Mr. X is sending for message for Mr. Y for example and there is someone who are attacking or passive attack የሚያደርግ አለ እሱ ምንድነው X ለY የሚልክለት ሜሴጅ ብቻ ምንነው ኦቨር አይ ማድረግ ነው በቃ ማየት The main goal of passive attacker is what? To obtain information that is transmitted between sender and the receiver, okay? መረጃ ለማየት ብቻ ነው ማለት ነው To obtain information that are transmitted between Mr. X and the Y, okay? እንጂ change ማድረግ አይችልም ኖርማል አለማሪ ይጅሩ እንደው that kind of attack is called passive attack when we come to its definition passive attack are in the nature of what eyes dropping on or monitoring of what transmission eyes dropping on the text which we are sending each other or monitoring of transmission the goal of the opponent is what to obtain information ነው ጎሉ ትልቁ ምን እንደተባባሉ ለማወቅ ማለት ነው እንጂ ቢሆን ፖሊስ ጉዳይ that is being what transmitted two types of passive attacks are there the first one is what release of message contents and traffic analysis እነዚህ types of passive attacks ናቸው ማለት ነው we will see them one by one when we say release of message contents is easily understood no for example handoutaችሁ ላይ ታያላችሁ ፊገሩን 1.2 ላይ ያለው telephone conversation or an electronic email message and transferred file may contain what sensitive or confidential information in order ይችላሉ
So we would like to prevent an opponent from learning the content of this transmission. እንደዛ ማድረግ አለብን። ያ ምንድን ነው? ሪሊስ ኦፍ ሜሴጅ ኮንተንት ማለት እኛ የምናወራውን ነገር ወይም ደግሞ በስልክም ሊሆን ይችላል ወይም የምንጻፈው ነገር ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያዳምጣል ማለት ነው። For example, Bob is sending message to whom? To Alisa. So ያኛው ደግሞ ቁጭ ብሎ ከዛ ጋር ምንድነው ጠልፎ እያዳመጠ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እያየ ነው እያነበበ ነው። That's what example of release of message content. So እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን? ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ወይም ደግሞ መጠቀም ያለብን ነገሮች አሉ። converting text to word, decryption እና encryption መጠቀም አለብን ማለት ነው። cipher text አድርገን ልከን እዛ ሲሄድ ደግሞ plain text እንዲሆንለት ስለሷም ምን ኪ መስጠት። ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር ስናደርግ ደግሞ ዩሮዋን ከሲጎኑ ማለት ፈይደማ traffic analysis ሊጠቀም ይችላል። the second one. When we say traffic analysis, it means that suppose that we had a way of making a contents of message or other information traffic so that opponents, even if they capture the message, could not be what extract the information from the or he can't extract information from the message ማድረግ ፈለገ። እኛ የምንጻጻፈው ሜሴጅ ሰውየው ቢያነብ ራሱ እንዳይነብ ማድረግ ፈለገ። ለምሳሌ ግልብጥን እንጻፍ ነው ወይም ከዛ ሳይፈር ቴክስት ተጠቀመን እንበል we will see this on chapter 2 and 3 like that ስንገባ ማለት ነው ክሪፕቶ ስንገባ አብረን እናያለን። ያን ተጠቅመን ስንላላክ ሳይፈር ቴክስት ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ያን ጊዜ ቁልፉን ለማግኘት እንትን ያደርጋል አናላይሲስ ያደርጋል። that is what we call traffic analysis. አሁን ለምሳሌ come on ስንጽፍላት Mr. X is writing come on for Mr. Y for example and the passive attacker see what we are writing. So if we just directly write come on release of message content no understand ያደርገዋል easily understood ነው ማለት ነው። release of message content what easily understood but traffic analysis ነው subtle ነው። ኦኬ ያን ጊዜ ምን ያደርጋል እኛ እንትን come on ገላባብጠን ብንጽፈው ቴክስቱን ማለት ነው የመጨረሻው መጀመሪያ አድርገን ብንጽፍ ለሷ ምን ነገራት አለ ለተላከላት ያን ጊዜ እሱ ምን ያደርጋል ኢንፎርሜሽን ኤክስትራክት ማድረግ አይችልም የተዘበራረቀ እንትን ነው that is cipher text for him. Okay, so the common technique for making content is what encryption በማድረግ ነው እንደዚህ ያደረግነው እኛ ስልክ ኢንክሪፕት እናደርገዋለን or decrypt እናደርገዋለን ወደሱ ሲሄድ ደግሞ ኢንክሪፕት ያደርገዋል ለማንበብ ማለት ነው። Okay, decryption and encryption. So if a message the opponent could determine the location and identity of communicating host and could observe the frequency and the length of message being exchanged. ያንን ነው የሚያየው እዛ ላይ ቤዝድ ሆኖ አናላይሲስ ያደርጋል ማለት ነው። ምን አይነት ነው ሳይፈር ቴክስት ነው ይሄ ነገር ምንድነው ምን አይነት እንትን ቁልፍ ይተጠቅሞ በገስ እንትን ያደርገዋል። Okay, that is what we call traffic analysis. Okay, when we come to the second one, active attack. እንግዲህ under passive attack ሁለት ነው ያለን ብለናል። release of message content እና ምንድነው traffic analysis መርሳት የለባችሁ። traffic analysis easy to understand ነው። release of message content easy to understand ነው easily understood ነው because plain text እየተጻፈን ነው። traffic analysis ደግሞ cipher እናደርጋለን decrypt እናደርጋለን ሜሴጁን እና encryption ተጠቅመናል። subtler ነው ማለት ነው። እና ደግሞ the passive attacker cannot extract information from the message easily ማለት ነው። Okay, analyze ያደርጋል ቁጭ ብሎ ማለት key ነው የተጠቀሙት ብለዋል። the types of passive attack. Under active attack we have what 4 categories አራት አይነት አለን። active attack ከpassive attack ለየት የሚያደርገው ወኔ ያደጉት ማለት ይላል active attack involves somewhat modification of data. I love you ብለህ ስትጽፍላት I hate you አድርጎ መቀየር ይችላል። ማየት ብቻ አይደለም it can modify. Okay, or stream and can be subdivided into አራት ናቸው። masquerade ይባላል masquerade. The first one is what there are 4 types of active attack: masquerade, replay, modification of message and denial of service. እነዚህን አንድ በአንድ እናያቸዋለን highlight on this. Okay, ግን on chapter 1 part 2 ላይ በደንብ ዲቴል እናያቸዋለን። Okay,
Mascured, when we say mascured,